Well, good afternoon, Plainfield. I am Mayor Adrian O'Matt, and it's good to be able to connect on this forum once again. I hope you're protecting yourselves and safe. This evening, we have a special presentation for you. We have guests from the New Jersey Economic Development Authority. With us this evening are Matthew Abraham, Regional Director of Business Development, Elizabeth Limbrecht, Senior Brownsfield Advisor, and Maribel Furman, Senior Small Business Liaison. And so without any further ado, I'm going to turn this over to Matthew, who will begin the presentation on behalf of the New Jersey Economic Development Authority. But maybe Kathleen wants to give us a few words in Spanish to get us started. Buenas tardes, Plainfield. Soy el alcalde Adrián O'Matt y es un privilegio poder estar conectados con ustedes hoy en esta plataforma una vez más. Con nosotros hoy vamos a tener a unos invitados muy especiales, que es Mateo Abraham, es el director regional de negocio, del desarrollo de negocio. También tendremos a Elizabeth Limbrock, que es quien es el advisor de Brownsfield, y también tendremos a Maribel Fermen, que es la administradora de negocios de New Jersey EDA. Y ahora vamos a escuchar de Mateo Abraham y él nos va a dar indicaciones. Thank you, Mayor. Gracias, Mayor. And thank you to the City of Plainfield for allowing us the opportunity to speak to you about NJEDA's various economic relief program. Next slide, please. We created our economic plan around a few key principles: to partner up with cities like Plainfield to get the information out, leverage funding to help as many businesses as we can, and to provide assistance to businesses using our grants and our loans. And I'll pass it to Kathleen. Hemos desarrollado un plan para estabilizar la economía en Plainfield, y estos son los tres principios básicos. Primero, obtener financiación en el mercado lo antes posible. También lo segundo, aprovechar el capital privado federal y de filántropo donde sea posible para escalar el impacto. Y lo tercero, porcionar un conjunto de ofertas compatibles para ayudar a abordar las diferentes necesidades del mercado. Our next slide. Our relief package consists of, as I mentioned earlier, the grant program. We have a phase 1 as well as a phase 2. We have loans, FI funding, guarantee program, and an entrepreneur support program as well. We've partnered up with organizations to provide this technical assistance to organizations. Next slide, please. And those organizations, I apologize, I meant to let you know, the organizations that we did work with was African American Chamber of Commerce of New Jersey, the New Jersey State Veterans Chamber of Commerce, Rising Tide Capital, statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey as well. And I'll pass it back to Kathleen. Hemos desarrollado un paquete de ayuda económica y esto está entre dos fases, fase 1 y fase 2. El programa de préstamo de asistencia para emergencias para pequeñas empresas, también va a haber flexibilidad de crédito para apoyar a las empresas. También apoyo de asistencia técnica en New Jersey en programas para movilizar capital a micro, pequeñas y medianas empresas. También hemos trabajado con diferentes organizaciones, organizaciones como el CDFI First Loss Reserve Fund, también organizaciones como la organización que ayuda a los emprendedores. So phase 1 of our grant program
initial program was oversubscribed really quickly. People applied and we were almost immediately oversubscribed. We now allocated another $5 million to this first phase of to those who are waitlisted. So if you applied for our grant program on phase one, there was an email that was sent out to the second batch of waitlisted folks, letting them know that your file is being reviewed. If you did not receive that email, then you should definitely reapply for phase two grant program. I'll pass it to Kathleen. Habían muchos negocios que aplicaron para la ayuda que se va a dar y estábamos sobre el límite, pero nos añadimos 5 millones al programa. Entonces, a todos aquellos que estaban en lista de espera, les mandamos un correo electrónico y pueden chequear su correo para ver la información que les ha dado para que ustedes puedan también utilizar este programa. Next slide, please. So the two most important key points that I'd like all of you to take away with is this Tuesday, June 9th at 9 a.m., our phase two grant program will go live. Again, this Tuesday, June 9th at 9 a.m., phase two grant program will go live. So please mark your calendar. The second key point that I'd like you to take away from this meeting, from me at least, is to make sure you visit our portal. And our portal is cv.business.nj.gov. That will have all our information and everything that we talk about today on that portal, including it's available in various languages. Now I'll pass it back to you. Algo súper importante que yo les quiero dejar es que el 9 de junio es cuando esto se va a llevar a cabo y les insto que vayan al sitio que es cv.negocio.ng.gov y ahí estará toda la información y estará en diferentes lenguajes para que todos lo podrán entender. Okay, so now let's talk about eligibility. I'm going to go down the list of what's on this slide here. So the new phase two program allowed us to go up to $1,000 for the grant program, whereas our previous grant was up to $5,000. We've also expanded our grant program to allow for businesses from 1 to 25 full-time employees. We've also allowed sole proprietors to apply for this grant program. The max amount per business is $10,000. So businesses with 25 or fewer full-time employees. So if you have part-time employees, depending on the number of hours that they work, could qualify as one full-time employee, and they would be qualified, and then you would be qualified for the grant program. We will look at your most recent WR30 filing with the Department of Labor. If you want to go to the CV website that I spoke about to get do an estimate, there is a grant calculator there that you could type in, and you could put in number of part-time employees, the number of hours, and it will kick back the amount of award you would be eligible for. If you did not file a WR30 with the state, then the max amount you'll be eligible for is $1,000. This also goes with sole props. If you're a single owner and you're the only employee, your max amount would be $1,000. If you're a 1099 contract employee, you too can apply, and your max amount would be $1,000. We've allowed for nonprofit entities to apply. The 501c3, 501c4s, and 501c7 are allowed to apply for this grant program.
Your business should be established prior to February 15, 2020. Your business should be in good standing with the Department of Labor, and you must fill out the online application and certify to the legal questions. We have sample applications available you could look at so that you can be prepared for those. Make sure that you go through that sample application, get all your answers ready, so once the application goes live on June 9th, you're able to quickly go through the application and answer all those questions. If you've applied in the past and you have over 5 employees and you maxed out at $5,000, you could actually reapply for the additional employees. Now I will pass it over to Maribel, who will go over the eligibility in Spanish. Gracias, Matthew. Placer. El programa de Next Small slide. Business Emergency Assistance Grant Program, fase 2, subsidio para gastos de operaciones de hasta $10,000 para pequeñas empresas. Un momento, ¿Cuáles can you tienen de put the uno? next slide on? Sí. Oh, I'm sorry. I'm reading my slide. Thank you. Okay. Gracias. Si las empresas tienen de 1 a 25 empleados, sole proprietors pueden aplicar a este grant el día martes 9 de junio a las 9 de la mañana. El monto total disponible en la fase 2 es $45 millones. Y su organización es elegible para un subsidio de ayuda de emergencia de la fase 2 y con estos requisitos siguientes. Como mencioné ya, 25 empleados de completo o menos. Tal como se informó en el último formulario de W30 presentado al Departamento de New Jersey Department of Labor. Si tiene una ubicación comercial física en el estado de Nueva Jersey, es un sole proprietorship o 1099, también puede aplicar a esta solicitud. Los negocios desarrollados en el hogar deben de su sede en domicilio de Nueva Jersey. Si la suya es una organización sin fines de lucro, categorizada como una organización 501c3, 501c4, 501c7, también pueden aplicar. El director ejecutivo certifica que su empresa cumple alguno de estos criterios. Estaba en funcionamiento el 15 de febrero del 2020. Hará el mejor esfuerzo para no suspender o despedir a ninguna persona desde el momento de la solicitud hasta 6 meses después del final del estado de emergencia declarado. Se ha visto afectado negativamente por el COVID-19 el 9 de marzo del 2020. Tiene una necesidad financiera sustancial que no puede superar sin el otorgamiento de fondos de ayuda de emergencia. Su empresa está registrada para hacer negocios en el estado de Nueva Jersey y no tiene obligaciones fiscales pendientes y está en regla con el Departamento de Trabajo. Thank you, Maribel. Next slide, please. So to ensure funding goes to businesses and communities that need it the most, NJEDA set aside $15 million of the grant funding
to opportunity zone census tracts like Plainfield has, to make sure that cities like yours are a priority in receiving the grant funds. This is why it's important that the census gets filled out, the commercial that you saw earlier. That was just a little plug there, Mayor. We're also making this application available in various languages, including Spanish. So let's go ahead and jump into I'm sorry, let me pass this back to Kathleen. Or Kat, yeah. Se ha dado 15 millones a este programa y este programa, especialmente la fase 2, está reservado para comunidades como ustedes que están, que pueden aplicar a estos programas de ayuda, y es muy importante que puedan llenar el formulario del census. Es súper vital que ustedes puedan tomar ese formulario y también lo pueden tomar online, y también pueden ir al website que está en la pantalla. Excellent. Let's go ahead and go to the next screen. So let's jump into the required information. Be prepared by looking at the website, the portal, by looking at the application, to go through the application prior to the application going live. Have your contact information, your primary business address, and readily available. I will tell you, we get some applications where the addresses are incorrect. It doesn't match what the state has on file, so make sure that you have the correct address of your business in the application. If you received other assistance, whether it was SBA or EDA, just provide that information into the status. It doesn't kick you out of the program. We just want to make sure that we're not getting benefits. Like I said, there are times where we will be able to augment and provide you the grant on top of our loan program, or possibly EA grant program as well, or loan programs. Know your entity type, whether you're a sole LC, S corp. Know the date that you established that when you filed New Jersey, or when you with the federal government for your EIN number. Have your EIN number, tax ID number available. Your head count as of March 31st, 2020. How many were full-time, how many part-time, and if you have any, those are under contract, that's 99. We also asked for the NAICS code. Today, you can go on our website, our CV portal website, and be able to look up your NAICS code if you don't know it. Or on the application itself, there's a link that takes you to the NAICS code, and be able to look up your NAICS code. And the system actually will recognize, based on the type of business you are, your NAICS code. We do ask for revenues from March to May 2019 to compare that to March to May 2020. Now, some businesses that were just in December of 2019 might not have any information 2019. In those instances, you would put 0 in those columns, and you would put in whatever you made in 2020. Now I'll pass this translator. Es importante que estés preparado y tengas todo lo que necesitas antes de lanzar la aplicación. Una vez más, esto es en orden de llegada, por lo que debe poder enviar todo lo más rápido posible. Así que aquí hay una lista de lo que necesitarás. Primero, ver la aplicación y muestra las preguntas más frecuentes en el portal comercial COVID-19. Lo puedes ver en el cv.business.ng.gobierno. También es importante que tú puedas tener tu información de contacto y dirección comercial principal
También si has recibido ayuda del gobierno, sea por diferentes asociaciones, que tú estés preparado para dar la información sobre la ayuda, las cantidades y también los usos. También es Thank you. importante. Can I just stop you there? And if you can go to the next slide, and I'll pass it to Maribel. Go ahead, Maribel. Ok. Entonces, información requerida para que esté listo el día martes 9 de junio a las 9 de la mañana. Queremos indicarle cómo prepararse. Por favor, revise la aplicación de muestra en la página del COVID-19, Business Form, el cv.business.nj.gov. Información de contacto y la dirección de su negocio disponible. Si han recibido asistencia de cualquier otro programa gubernamental, sea de NJEDA, EPP, IDLE, EIDG, etcétera, tenga la información y esté preparado para dar detalles como el estatus de esa aplicación, el propósito del fondo que está pidiendo y el monto total de esos programas que va a recibir. Claro, el nombre completo de su negocio, el original que aplicó cuando registró su negocio en Nueva Jersey. Su entidad, si es un sole, si es un limited liability corporation o LLC, si es un C corporation, un S corp, etc. El año establecido, el año en que estableció su empresa, el número de su tax identification. Desde marzo 31, 2020, ¿cuántos empleados tenía usted? En W2 full time, W2 part time y 1099. Tiene que tener en claro el North American Industry Code o NODE. Puede ir ahora mismo a la página de COVID-19 y buscar ese código. También las ganancias generadas desde marzo a mayo 2019 y marzo a mayo del 2020. Aplicar nuevamente el martes 9 de junio a las 9 de la mañana. Matthew? Excellent. Can you go to the next slide? And here I'm going to pass it over to Elizabeth to go over the sample application. Elizabeth, are you on mute? Yes, I was. Thank you. So we're just going to walk you through the application. It's actually a very simple application, but again, you definitely want to look at those sample applications ahead of time. So the application window opens on Tuesday, June 9th at 9 a.m. We're driving that home because it's so important for you to make sure you get your application in early. This is a first come, first served process. You should have a fast internet connection and have all your information ready to go. So first up, we're going to ask you a few questions about your eligibility. Kathleen? Guiándote por la aplicación. La ventana de la aplicación se va a abrir el 9
de junio, es un martes a las 9 de la mañana y esto se va a cerrar cuando esté lleno. Tienes que obtener tu aplicación pronto y es importante que tengas una conexión de internet rápida y que puedas tener toda tu información lista para usarla y completarla en la computadora. Responde a todas las preguntas para que puedas terminar y poner tu aplicación en el website. Thank you. Next slide. So what we're going to ask you here is your contact information. Again, your business name, your address. Make sure, again, it is the same as what we have on file with our other state agencies, because we will be comparing that to their database. Also, make sure you get your email right, because when we need to contact you to let you know that you have been awarded this, we need to have the right email to do that, right? So that's it for this slide. So I'll pause here. Es importante que puedas poner tu información de contacto, tu número de empresa correctamente, también tu dirección correctamente y tu correo electrónico que sea el correcto para que te podamos responder y que tú puedas recibir la información. Next slide. Here we are just asking, what type of business are you? Again, are you a sole proprietor? Are you an LLC? Are you an S Corp? What year were you established? The number of employees, again, as Matt said earlier, whether you need that breakdown of full-time, part-time, and 1099s. You definitely need to know your taxpayer ID number. This is the first place that you put it on the form. And then we are also asking a couple of questions about whether you self-identify as a small business. I would say yes, because if you have 25 or less, that would be a small business. And then whether you are minority, women, veteran, or disabled owned. We are just collecting this information to measure how we are doing, to see if we are reaching out and getting to these communities. This will not affect your ability to get the grant. We just want to know so we can see how we are doing. I'll pause here. Lo siguiente que tienes que llenar es qué tipo de negocio eres. Si eres un propietario único, LLC, diferente identidad, tienes que también poner el año establecido de la empresa, también el número de empleados de tiempo completo y de medio tiempo y del 1099. También el número de identificación de impuestos. También es muy importante si usted se identifica como pequeña empresa, que la mayoría sí, porque una pequeña empresa tiene 25 empleados o menos. También es muy importante que puedan poner si son veteranos, si son personas de una minoría, mujeres, discapacitados, y esa información es solo para recolectar, para que nosotros podamos ver cómo nos está yendo en este programa y no te afectará en tu capacidad para obtener los recursos de este programa. I just wanted to add one more thing on that, which is, again, we're asking you to self-identify. You do not need to be officially registered as either a small minority, women, or veteran or disabled owned business. Just we're asking you if you identify that way. También les estamos pidiendo que se autoidentifiquen en su empresa si son una minoría o si en los diferentes opciones que hay ahí. No quiere decir que oficialmente se identifican así, pero que ustedes se autoidentifiquen como pequeña empresa. Thank you. Next slide. This is quick. This is where we are asking you again for that North American Industry Code or the NAICS code. Just look this up ahead of time. We do have that information, a tool available
on the website, the COVID business portal that Matt has referred to, the cv.business.nj.gov. Esta parte es rápido, solo tienes que ingresar tu código, eso lo puedes consultar en anticipación y si no lo sabes puedes ir al website que se fue dado en el inicio para los emprendedores de New Jersey. Next slide. And if you put that NAICS code in on that other page, it will pre-populate this page and you just need to confirm this. En esta parte se va a rellenar de la información que tú previamente habías puesto y solo aquí tienes que confirmar que la información esté puesta correctamente. Next slide. Then you'll answer a few more questions. First off, we ask if you are a home-based business, and then we get into some questions that do talk about eligibility. We are not funding thin businesses, so things like adult businesses, bankruptcy, going out of business sales, transient merchants, pop-ups, outdoor storage, activities that constitute a nuisance, and of course, illegal businesses. Aquí vas a responder algunas preguntas más sobre si eres un negocio en hogar y también preguntas entre la elegibilidad. Estas son excepciones comerciales que mencionamos anteriormente, negocios para adultos o negocios en quiebra o salida de ventas o comerciantes transitadores que son ventanas emergentes o diferentes negocios como al aire libre, cualquier actividad que pueda constituir en una molestia o negocios ilegales. A estos negocios no se les va a dar ayuda. Next slide. Here we're asking just a few questions about how COVID-19 has affected your business. You do need to have a negative impact to qualify. We're asking, were you deemed an essential business? Have you been able to remain open or reopen since March 9th? To what capacity have you reopened? And then we're also asking about revenues. Matt referenced this earlier. Again, you need to have the revenues from March, April, May of 2019, and then those same months, March, April, May of 2020. And then you'll populate that information onto this. And as Matt said, if you were not in business at that time, you would enter zeros for that. Aquí habrán unas preguntas sobre cómo el COVID-19 ha afectado su negocio. Necesitas tener un impacto negativo para calificar. ¿Lo consideran un negocio esencial? Es una pregunta. Otras si han podido permanecer abierto o reabrir desde el 9 de marzo. También a qué capacidad te han afectado y también tienes que ingresar los ingresos que tu negocio ha recibido marzo, abril, mayo del 2019 y también necesitamos el impacto de valor del dólar en los últimos 3 meses en su negocio como resultado del COVID-19. Thank you. Next slide. Here we are asking you to affirm that you are the authorized signer for your company. You'll answer a few more questions about other COVID-19 funding. This is where Matt talked a little bit earlier about the duplication of benefits. It's a federal term. Basically, you cannot double dip and get funds for the exact same expense. So this is why we ask these questions. If you answer yes to certain questions, it's just going to take you to another screen where you'll be asked then about your status of your application for those other COVID funding programs. Things like the approval date, if applicable, the amount requested, and what those funds will be used for.
En esta diapositiva tienes que responder algunas preguntas más sobre los fondos del COVID-19. Entonces puedes observar la duplicación de beneficios. Esto significa que no puedes recibir doble beneficios por el mismo negocio. También si respondes que sí a ciertas preguntas, lo llevará a otra pantalla donde se le preguntará sobre el estado de su solicitud para el otro financiamiento de programas del COVID-19, también la fecha de aprobación, si corresponde, también la cantidad solicitada y para qué se están utilizando estos fondos. Thank you. Next slide. Here we're giving you information about the debarment questions that are coming up. En esta diapositiva se les está dando información sobre preguntas que se estaban preguntando, preguntas de diferentes. Next slide. And here are the debarment questions. So these are questions about things like prior convictions, license or permit denials or revocations, public debarment. There's a question about whether you've broken the terms of an agreement with a public agency. There's a question about injunction orders, about ongoing criminal or civil proceedings. If you answer yes to these questions, you'll get another question box or another screen where you can provide details. En esta parte también habrán diferentes preguntas sobre preguntas como preguntas si han incumplido los términos de un acuerdo con una agencia pública o una pregunta sobre los órdenes del orden judicial y procedimientos y también si uno responde que sí a estas preguntas recibirá otra pregunta donde se les podrá dar más detalles sobre su solicitud. Thank you. Next slide. This is where we start the certifications. So here you are certifying that you've made your best effort to not lay off employees and rehire those that have already been let go. You will certify that you've been negatively impacted by COVID-19 and that this grant is needed by your business. En esta parte son las certificaciones, esos son para el mayor esfuerzo, aquellos que han dado el mayor esfuerzo para no despedir empleados y volver a contratar a aquellos que ya han sido, ya no han podido sostener su trabajo, y también en esta parte es para certificar que han sido afectados negativamente por el COVID-19 y que su empresa necesita esta ayuda. Thank you. Next slide. And more certifications. This allows us to share the information and some other privacy information. En esta parte van a haber más certificaciones y esto sencillamente nos ayuda a compartir la información. Next slide. Almost there. This is confirmation. Again, you have to put in your taxpayer ID and electronic signature. Aquí es otra confirmación y aquí tienes que poner tu número de impuesto y también identificación del contribuyente y tu firma electrónica. Next slide. Success! Confirmation, your application was received. La siguiente es éxito, tu confirmación ya ha sido recibida. Next slide. Matt had indicated earlier that we have a grant size estimator available on our COVID business portal. Take a look and you can again find out how much you might be eligible for. En esta diapositiva tenemos un estiminador de tamaño
de subvención disponible en nuestro portal del COVID, un recordatorio para que puedan descargar la aplicación y ver la muestra y pueden completarla. And then I will just also say before I turn it back over to Matt, just to drive home some of the same points that we've already made, download a sample application, complete it, be ready with high-speed internet access as soon as the application opens June 9th at 9 a.m. Know your business information, your name, your address, your taxpayer ID, your NAICS code, your number of employees, the type of business, those revenues from March, April, May 2019 and March, April, May 2020. Review the certification and debarment questions. If you've applied for other COVID assistance from us, federal government, or others, make sure you have that information as well. Un recordatorio para que puedan descargar la aplicación de muestra y completarla, y se preparan con acceso a internet de alta velocidad tan pronto como se abre la aplicación el 9 de junio a las 9 de la mañana, y puedan poner la información de su empresa como el nombre, la dirección, la identificación del contribuyente, el código de NAICS, el número de empleados, el tipo de empresa e ingresos de marzo, abril y mayo del 2019 frente a los ingresos de marzo, abril y mayo del 2020. Revisa las preguntas de certificación, y si usted ha solicitado otra asistencia del gobierno, también lo ponen y lo hacen saber en esta aplicación. Thank you. And I'm going to turn it back over to Matt, and I guess we can go to the next slide. Thank you, Elizabeth, and thank you, Kathleen, for the translation. So we've partnered up with microlenders that help small businesses. We funded these microlenders, and some of these are the CDFIs that we refer to. It's New Jersey Community Capital, it's UCEDC, it's Regional Business Assistance Corp, which is RBAC. We have CBAC, which is Cooperative Business Assistance Corporation. We have the Greater Newark Enterprise Corporation, as well as First Oregon Credit Union that we've funded so that they can help businesses as well. So if you have any issues getting SBA funding, or if you're unable to get some of the other funding that's out there, either through us with our loan program, you could try reaching out to any of these organizations to see if you can get a small business loan from them. And I'll pass it back to Kathleen. Quería mencionar estas asociaciones, las asociaciones como las instituciones financieras de desarrollo comunitario, el primer fondo de reserva de pérdidas, el fondo de reserva de pérdidas de préstamos de emergencia del CDFI, los fondos como el Fondo Federal de Crédito de Union, también el Fondo de la Comunidad de Capital de New Jersey. Si les es difícil para ustedes recibir ayuda del programa, también pueden solicitar ayuda de estos diferentes programas para que ellos también les puedan ayudar si les es difícil solicitar. And we can go to the next slide. So in order to keep the entrepreneur spirit alive in New Jersey, we also invested into this entrepreneur support program, which is really funding, as a guaranteed funding for investors to help investors keep entrepreneur funding going, help new technology companies or new disruptive technology companies to help them launch and keep that whole entrepreneur spirit alive. And I'll pass over to Kathleen.
También es muy importante, también tenemos fondos disponibles para aquellos que son emprendedores. Es muy importante para nosotros que el espíritu emprendedor no se apague. Entonces, en este programa también garantiza ayuda para aquellos que son emprendedores. We can go to the next slide. So we spoke about some of the lending programs that we have and some of the grant programs, but we also have internally our core loan programs, which is the micro business loan, which is up to $50,000 in working capital or for equipment. We have our small business fund where we could do financing up to $500,000. And we have our direct loan program, which we could participate up to $2 million on fixed asset. Fixed asset being purchasing of a building or purchase of equipment, owner occupied, that is, businesses. Kathleen? Tenemos 3 diferentes tipos de programas. El primero es el ayuda para los negocios micro. Aquí damos ayuda hasta $50,000 por el capital o también los instrumentos que cada negocio necesita. El siguiente es la ayuda para el negocio pequeño. Aquí la ayuda es hasta $500,000 y es cuando el negocio es más grande. Y el tercero es el ayuda directo y este es hasta $2 millones y el capital debe ser $700,000. Next slide. We've also created this supply registry. So if you are manufacturing any type of PPE supplies, this is where you want to register your business and your products. This way we can connect you with anyone that's looking for that kind of supply. So if you remanufacture your facility to make masks, gloves, whatever protective gear, please visit the site and register your company. Kathleen? Hello, can you hear me? We can now, yes. Okay. Este es la ayuda que New Jersey va a dar para aquellos, para ayudar al acceso a los instrumentos que protegen sobre el COVID-19, entonces como mascarillas, también como guantes, limpiador de manos, todos estos kits se les va a ser dados si pueden ingresar al sitio para solicitar ayuda, para recibir ayuda sobre el COVID-19. And our next slide, which is our last slide. So we have other additional resources available. Again, it's on our portal. There's two different types. Well, I'm sorry. There's the one big portal, and then within that portal, you could look up various information, whether it's COVID-19 related to business emergency assistance or grant award estimator, including if you're hiring portal. So if you're looking to apply for jobs, you can go here, or if you're looking to hire new people, you could list your company here to be able to have others apply for open positions. Kathleen? Esa es la última diapositiva y aquí son 4 portals para que tú puedas ingresar. La primera es información sobre tu negocio en el COVID-19 y cómo New Jersey te puede ayudar. La segunda es asistencia de emergencia y ver si tú puedes solicitar para ese programa. La tercera es un website donde tú puedes ver cuánto sería lo que tú podías recibir del programa y la cuarta es para
contratar nuevos empleados y también ver trabajos disponibles en este tiempo. Excellent. Thank you, Kathleen. Thank you, Elizabeth and Maribel. And Mayor, I'll pass it back to you. Well, thank you, Matt. Thank you, Elizabeth. And thank you, Maribel. Let's see if there are any questions from the listening audience. Jen, are there any questions out there? You may be on mute, Jen. Sorry about that. Yes, I have a couple of questions from a Hispanic resident. His name is Juan Carlos Pardales. He asked the question, how do I know if my business is eligible? And under what conditions will these funds be granted? Are they gifts or are they loans? La pregunta es cómo sé si mi negocio puede solicitar al programa de ayuda y si es un préstamo o si es como un regalo dados a los negocios. Yeah, so if you go to that portal website, which is that CV website that we keep talking about, you could actually look to see if your business will be eligible. These are grants, so you don't have to pay it back. Puedes ir al website que estamos hablando con frecuencia y ahí puedes ver si tu negocio puede recibir esa ayuda y esto es un grant, que quiere decir no lo tienes que pagar de nuevo, no es un préstamo. Okay, Jen, next. I have one more question from the same person. He would like to know if he can get in contact with someone for more information before June 9th about this program. La Sure. pregunta es... I'm sorry. Go ahead. Okay, Kath. Pero sorry. La pregunta es si puedo estar en contacto con alguien para tener más información sobre ese programa. Okay, EDA. Sí, sería un placer. Puede darles mi número. Es el 609-802-2932. Ese es mi celular. Y lo puedes compartir con otras personas de habla de español y con gusto les puedo servir. Por favor, ¿puedes repetir ese número, Maribel? No, 609-802-2932. Thank you. And now do you want to say it in English? Yes. Hello, can you hear me? Yes. Sí, the number given, if you have any questions in regards to the program, is 609-802-2932. I'm going to repeat it one more time. 609-802-2932. This number you can call if you have any questions in regards to the program. A better solution also is to go to that cv.business.newjersey.gov. There is a little bot so you could speak to someone immediately. I know Maribel only has one line, so I'm sure her phone rings nonstop. But you're able to text and ask questions, and they're quick about talking to you immediately. También otra opción que yo recomiendo es ir al website, es mucho más rápido también. Maribel solo tiene un número, un teléfono, entonces para no inundarlo pueden ir al website que estábamos hablando para obtener toda esta información y ahí también se les puede responder a sus preguntas. Are there any other questions, Jen? No, not at this moment. And Valerie, what about you? Do you have any questions for the NJEDA? No, Mayor, I don't have questions for EDA, but I wanted to point out that locally
Jeanette Aparicio will be able to answer questions both in Spanish and English. And her office number is 908-753-3218. También para aquellos que tienen preguntas pueden llamar a Janet. Ella es alguien local y su número es 908-753-3218. Otra vez lo voy a repetir. 908-753-3218. Entonces también la pueden llamar a ella para obtener más información local. Very good. Are there any closing remarks you want to give from the NJEDA? I would say make sure you apply as soon as that 9 o'clock bell hits. Start going online, go to that cb.business.net.gov and look at the application online and fill it all out. Like Elizabeth said, pre-fill out the information so you have it next to you. It's an online application that will go live on Tuesday at 9 a.m. Quiero concluir para recordarles que pongan su solicitud lo más antes posible, para recordarles que va a estar en vivo a las 9 de la mañana, entonces que puedan tener su información a la par de ustedes mientras lo están llenando, lo puedan llenar completamente y, como Elizabeth estaba diciendo, tener su información a la par de cuando ustedes lo están llenando online. My last comment is thank you, Mayor, for really looking out for your city and putting this together to inform them so that they could take advantage of the grant program. Thank you to my friend for a long time, Valerie Jackson, Jennifer, Kathleen, and big thank you for Jazz, who helped put this all together as well. Thank you. Por último, quiero agradecer al alcalde. Muchas gracias, alcalde, por el cuidado que tienes a aquellos ciudadanos de tu ciudad. También gracias a mi amiga Vale, gracias a Jennifer, a todos que están aquí conectados. Muchas gracias. Well, I also want to thank you for taking the time to bring this information to our community. As all of you know, businesses are hurting, they're struggling as a result of this pandemic. The assistance that they can be given would be welcome, and I hope businesses take advantage of all the information that you presented here this evening. Again, I want to thank you. También yo quiero dar gracias a ustedes por traer esta información a nuestra comunidad. Sé que muchos en este tiempo están luchando y sé que esta asistencia es muy bienvenida y espero que todos puedan aprovechar esta oportunidad, y otra vez muchas gracias. So at this time, if you want to stay with us, you can, but you are free to make your graceful exit. I am going to present some additional information on other matters pertaining to the city. So again, thank you. Thank you. Good night. Thank you, Mayor. Thank you. Okay, good night. So Kathleen, I will continue now with the regular update that I would want to give to our residents. Are you ready? Yes, I'm ready, Mayor. So it has only been 2 weeks since my last live broadcast with the cabinet, but a lot has happened in that space of time. We have seen some decrease in our daily numbers, which as of today stands at 2,160 positive cases. 3,040 people are under quarantine, and the deaths in the city of Plainfield have risen to 104. The COVID-19 curve hit its apex on April 20th, 2020, and has been on the decline ever since,
which is a very good sign. This can be attributed to the strict controls that were put in place, such as social distancing, enhanced hygienic practices, and the closure of businesses, schools, team sports, and recreational programs. Solo ha sido 2 semanas desde que nos vimos la vez pasada y hemos visto una bajada en lo que es los números diarios de casos, pero hasta hoy son 2.160 casos positivos, 3.040 personas que están en cuarentena y las muertes en la ciudad de Plainfield han aumentado a 104 muertes. La curva del COVID-19 alcanzó su punto máximo el 20 de abril del 2020 y ha bajado todos los días desde entonces, lo cual es una muy buena señal. Esto se puede contribuirse a los controles que se pusieron, como el distanciamiento social, las mejores prácticas de higiene y cierre de empresas, escuelas, deportes de equipo y programas recreativos. So even as the state moves toward a gradual reopening, we remain vigilant here in Plainfield. I want to emphasize that our demographics and culture are different from that of other municipalities. And one size does not fit all in the case of the city of Plainfield. I am disappointed that our school district made the decision to reopen Hubstein Field and its tennis courts. I don't believe that decision is in the best interest of public health. Let me remind everyone that our municipal parks will remain closed. Our pools will be closed for the duration of the summer. The July 4th parade, concert, and fireworks have been canceled, and the summer employment program our budget. All of these steps have been taken out of an abundance of caution and to provide tax relief at a time when our homeowners are hurting financially. Incluso mientras el Estado avanza hacia una reapertura gradual, permanecemos vigilantes aquí en Plainfield y quiero enfatizar que nuestra demografía y cultura son diferentes a las que otros municipios y una talla única nos sirve para todos, especialmente en este caso. Estoy decepcionado de que nuestro distrito escolar haya tomado la decisión de reabrir Hubstein Field y sus canchas de tenis. No creo que esta decisión sea en el mejor interés de la salud pública. Permítanme recordarles a todos que nuestros parques municipales permanecerán cerrados y nuestras piscinas permanecerán cerrados durante el verano. El desfile, los conciertos y los fuegos artificiales del 4 de julio se cancelarán en el programa de empleo de verano. Se eliminó de nuestro presupuesto. Todos estos pasos se han tomado por precaución y para dar al fiscal un momento en nuestros propietarios para aquellos que están sufriendo de daños financieros. The county will be partnering with the city to expand testing into senior congregated facilities since the governor has identified those individuals as priorities for testing. And given that Plainfield has several hundred units of senior housing, one of our senior buildings was tested this past Monday, and another one will be tested this coming Monday. As outlined in my phased approach for reopening municipal government, we will begin mandatory testing of all employees as a condition of fitness for duty. Employees have no choice in the matter as this impacts public health, and we want to make sure that the environment at City Hall is safe for the people who will be coming into City Hall. We will also make testing available to the dependents of employees, but we cannot mandate testing for dependents. Additionally, testing will be available to any and all residents
who want to be tested at no cost to them. There will be a mobile walk-up and drive-up test site in parking lot number 7, which is located next to Scott's Drugs on East 7th Street. That testing for the public will begin the week of June 15th, and testing for employees will begin this coming Monday. The mobile test unit will be located in the City Hall parking lot for employees. All testing, as I said, will be at no cost to the employees or residents as long as you bring your proof of insurance or your social security card. As I mentioned briefly, we have made significant cuts in the city budget for 2020 in order to provide relief to our residents during these difficult times. Working with Council President Steve Hockaday and Chair of the Finance Committee, Charles McCray, we have made amendments to the budget to present a no tax increase budget. This is the first time in decades that this has happened, and it is out of recognition for the hardships being faced by many residents. El condado se asociará con la ciudad para expandir las pruebas e instalaciones para que las personas de tercera edad, como dijo el gobernador, que estas personas están identificadas como las personas prioridades para hacerse las pruebas. Y dado que Plainfield tiene varios cientos de unidades de viviendas para personas de tercera edad, eso va a ser nuestro enfoque. Uno de nuestros edificios para personas de tercera edad fue aprobado el lunes pasado y será aprobado el próximo lunes. Como se describe en mi enfoque gradual para la reapertura del gobierno municipal, comenzaremos las pruebas obligatorias de todos los empleados como condición de aptitud para el trabajo. Los empleados no tienen otra opción en el asunto, ya que esto afecta la salud pública. También tendremos las pruebas a la disposición de los dependientes de los empleados, pero no podemos exigir que se realicen pruebas para los dependientes. Además, las pruebas estarán disponibles para todos y cada uno de los residentes que quieran hacerse la prueba sin ningún costo. Habrá un sitio de prueba móvil para subir en el estacionamiento 7 que se encuentra al lado de Scott's Drugs en la calle 7. Junio 15 comenzará las pruebas para los empleados y también todas las pruebas serán sin costo para los empleados o residentes siempre que traigan su seguro o su número o tarjeta de seguro social. Como mencioné brevemente, hemos realizado recortes significativos en el presupuesto de la ciudad para 2020 para brindar alivio a nuestros residentes durante estos tiempos difíciles. Trabajando con el presidente del Consejo Steve, presidente del Comité de Finanzas, hemos hecho modificaciones al presupuesto para presentar un presupuesto de aumento para presentar un nuevo presupuesto. We are now accepting applications from residents for the relief applications for our relief fund, the Plainfield COVID-19 Fund. So please go to our website at plainfieldnj.gov to fill out an application. You will need to supply proof of residency and proof of hardship. We are also accepting applications for the UEZ Small Business Fund. Applications are also on the city's website at plainfieldnj.gov. Ahora estamos aceptando solicitudes de residentes para el alivio del fondo COVID-19 de Plainfield. Visita nuestro sitio web en plainfieldng.gov
para completar tu solicitud. Debes presentar prueba de residencia y prueba de dificultades. También estamos aceptando solicitudes para el Fondo de Emergencia de Pequeñas Empresas del UEZ. Las solicitudes también se encuentran en el sitio web de la ciudad plainfieldnj.gov. As the state of New Jersey continues to reopen its economy, the PMUA is looking to resume its former collection schedule and normal operations. Please be advised of the following. Beginning the week of June 8th, the PMUA will resume recycling collection throughout the entire city. Beginning on Monday, June 15th, the PMUA will resume its regular collection schedule and full operations, including bulk waste pickup. Residents will be notified via social media and by robocalls. A medida que el estado de New Jersey continúa reabriendo la economía, la PMUA está buscando reanudar su antiguo calendario de recolección y sus operaciones normales. Tenga en cuenta lo siguiente: comenzando la semana del 8 de junio, la PMUA va a reiniciar la colección de reciclaje en toda la ciudad. A partir del lunes 15 de junio, la PMUA va a reiniciar su horario regular de recolección y operaciones completas, incluyendo la recolección de basura y etcétera. Los residentes serán notificados a través de las redes sociales y las llamadas robo. So at this time, I'd like to speak to an incident involving members of our law enforcement that took place yesterday and has been making the rounds on social media. Let me first say that I do not interfere with the day-to-day running of the police department. Our police force has been very proactive in facilitating community police initiatives so as to get closer to our residents, and they have a respectful working relationship with the community. I must add that our Plainfield PD has been doing an excellent job ever since I took office back in 2014. They have worked cooperatively and collaboratively with my administration and with the community, and they have made a significant difference in terms of how our city is policed, to the extent that they have driven crime down significantly and have created an environment that has been conducive to businesses wanting to come here. And we currently have $1 billion in economic development as a result of the safe environment that has been created. So I support our Plainfield police officers 100%. Me gustaría hablar sobre un incidente que incluyó a los miembros de nuestra aplicación de la ley, que tuvo lugar ayer y está circulando en las redes sociales. Permítanme decir primero que no interfiero con la función diario del Departamento de Policía. Nuestra fuerza de policía ha sido muy proactiva a ayudar las indicativas comunitarias y las policías para acercarse a nuestros residentes, y ellos han tenido una buena relación de lo que es el trabajar respetuosamente con nuestros residentes. Nuestra policía ha trabajado de una manera increíble en la ciudad de Plainfield y ha sido un gran apoyo para mi administración, y han bajado el crimen en Plainfield de una manera muy significativa. Entonces yo primero quiero dar mi apoyo a la policía de Plainfield, y gracias por su esfuerzo y los apoyo al 100%. A little over a week ago, our nation was subjected to the horrific sight of a man who we now know as George Floyd,
being suffocated to death under the knee of a Minnesota police officer. The incident sparked worldwide protests and has led to the arrest of all of the officers that were involved. That incident was so barbaric, so horrible. Every time good people look at that video, they can't help but cringe and tears just come to your eyes. It was so horrific. And so I have to speak out very strongly, very firmly about how horrific that incident was. And I think that the rest of the nation is in agreement with the position that I have taken on the issue. When we look at all of the protests that is occurring all across the nation, people are united. They have come together. Black, white, Christian, Jews, Asians, people of all stripes, all races, all creeds have come together because of the horrific nature of the murder of George Floyd. And it is something that I am asking every decent human being to stand up and speak out. And there must be a call for justice as we continue to confront these issues of brutality that we watch played out on national television. So let's be united and let's call for justice. No good person can watch what we all saw with our naked eyes and think that there was anything good about that. That was murder, it was evil, plain and simple, and must be condemned. Hace poco más de una semana nuestra nación fue sometida a la horrible visión de un hombre llamado George Floyd. Él murió ahogado bajo la rodilla de varios policías. El incidente provocó una protesta mundial y ha llevado al arresto de todos los oficiales involucrados. En este momento las emociones se están agotando, ya que décadas de injusticia han causado una gran frustración. Pero quiero decir que en estas protestas lo que podemos ver es que hemos visto personas cristianas, judías, blancas, personas de color uniéndose, de todas razas, de todo tipo de color, diciendo, levantando su voz por justicia. Y yo les pido a cada persona que pueda levantar su voz hacia a una injusticia como esta. Una persona decente que ha visto el video no puede decir que eso no fue una muerte cruel, que eso no fue literal alguien asesinado de una manera cruel. Y yo les pido que en este tiempo nos unamos y podamos levantar nuestra voz por la justicia. Right now, emotions are running high as decades of injustice have caused immense frustration. But I want to say that Plainfield is not Minneapolis, and we should not rush to judgment. No one should attempt to conflate the incident that occurred a couple of days ago in Plainfield with what happened in Minneapolis. So I'm calling on everyone who has seen that video of the incident that happened in Plainfield to understand that our police officers, they do their best each and every day. And no one should try to conflate that with what happened in Minneapolis. The Plainfield police were making an arrest, and during the course of that arrest, the suspect sustained an injury to his arm that required immediate medical attention. That was facilitated by the department in a timely fashion. Based on communication from the police department, appropriate notifications were made internally and to the professional standards unit within the Union County Prosecutor's Office.
En este momento las emociones se están agotando de ya décadas de injusticia que han causado una gran frustración. Pero quiero decir que Plainfield no es Minneapolis y no debemos apresurarnos a juzgar a nuestra policía, ya que nuestra policía hace lo mejor que ellos pueden cada día. La policía de Plainfield estaba haciendo un arresto y durante el transcurso del arresto el sospechoso sufrió una lesión en el brazo que requirió atención médica inmediata. Esto fue facilitado por el departamento de manera oportuna sobre la base de la comunicación del departamento de policía. Se hicieron notificaciones apropiadas internamente y la unidad de normas profesionales dentro de la oficina del fiscal del condado de Union. So our police director has informed the press that the investigation has been turned over to the Union County Prosecutor's Office so as to make sure that we maintain the trust that our community has in our men and women of the Plainfield Police Division. The decision was made to have this matter investigated directly by the prosecutor's office, especially given the unrest that has been sparked by the George Floyd incident. I have faith that the investigation will proceed fairly, and until there is a finding, I will not speculate on the actions of the officer. It would not be fair to any of the officers. I ask that you afford them the same opportunity and let the prosecutor's office conduct its own independent investigation. Nuestro director de policía ha indicado que para mantener la confianza que nuestra comunidad tiene en los hombres y mujeres de la división de policía de Plainfield, se tomó la decisión de que este asunto será investigado directamente por la fiscalía, especialmente debido a lo que pasó con el incidente de George Floyd. Tengo fe que la investigación va a proceder de manera justa hasta que haya de una manera justa, y les pido que no especulemos sobre las acciones del oficial y les pido que les brinden la misma oportunidad. There will be a peace and unity rally this coming. We will gather at Library Park and we will walk over to City Hall. This will be a peaceful and orderly gathering to show solidarity for the movement demanding justice, equality, and an end to systemic racism. Please consider joining this peaceful rally on Saturday. But let me make it very clear that what you saw on television over the past several days, that has no place in terms of the rioting and the looting. That kind of behavior has no place in Plainfield. We are a peaceful, law-abiding community. Our men and women in the police department, they serve this community very well. They have abided by the oath that they have taken to protect and to serve. And I call on all peace-loving individuals to come together in solidarity so that we could bring about the change that we need in order to end the systemic racism that has been plaguing us for so many years. But let's come together and let's do so peacefully. Let's do it the Plainfield way. Habrá un rally de paz y unidad este próximo sábado. Nos vamos a reunir en Library Park y caminaremos hacia el ayuntamiento. Será una reunión de paz y ordenada para demostrar solidaridad con el movimiento que existe, con el movimiento que exige justicia, igualdad y el fin del racismo sistémico.
Por favor, considera unirte a nosotros. Lo que vieron en la televisión, que hubieron lugares que se quemaron, personas que robaran diferentes lugares alrededor de la nación, eso no tiene ningún lugar en Plainfield. Nosotros somos una ciudad de paz y ese movimiento va a ser en paz. Entonces, aquellos que quieren unirse de una forma pacífica, vamos a hacer este rally, pero nos vamos a unir, pero el centro va a ser paz. And I'm asking all of you who plan on being there on Saturday to wear a face covering or wear a face mask. We will have masks available for distribution as well if we see anyone who is not wearing a face covering. So please continue to follow social distancing guidelines and protocols as advised by the health department, and stay safe as we work to bring our numbers down even lower and beat COVID-19 once and for all. Let us not relax our protocols, our good hygienic practices. Let's keep COVID-19 down and out of our community. Let's restore Plainfield to a sense or a state of normalcy. Si planean estar ahí, les recuerdo que se pongan la mascarilla y también si no lo tienen nosotros vamos a proveer, pero es muy importante que puedan seguir las pautas y protocolos del distanciamiento social según aconsejado por el Departamento de Salud y mantenerse seguro mientras trabajamos para traer nuestros números aún más bajo y vencer el COVID-19 de una vez por todas. At this time, we will take any questions that are out there. We will do our best to answer those questions. I have Director of Economic Development, Valerie Jackson, on screen with me. Also, we have Director of Health and Social Services, Shep Brown, and we have Jennifer Andeline from our Communications Department, and she will help us with translating the questions that may be coming in. And of course, we have Kathleen Agelshi, who does a wonderful job of translating for us every week. So are there any questions out there, Jennifer? You're on mute. Sorry. There are no questions at this time, Mayor. Well, that brings us to the end of this evening's broadcast. I want to thank Kathleen and Josh and the entire Medes Church for their continued partnership and for all that they do to make sure that we bring a quality broadcast to our community every week. So I thank Medes Church for the partnership that we have established. May God continue to bless you and your families. May God bless Plainfield and keep us safe. Thank you and good night. Bueno, este es el fin de esta transmisión. Quiero agradecer a mi equipo, también quiero agradecer a Josh y a Katy y a todo Medes Church. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Plainfield, que descansen y que tengan una muy buena noche. Dios les bendiga. Thank you and again, good night. Gracias y feliz noche. Good night. Mamá, papá, el censo ya llegó. ¿Y es una oportunidad que solo se lleva a cabo cada 10 años? Llénalo hoy mismo. Hazlo por internet, por teléfono o por correos. Tus respuestas están protegidas. Y por ley, nadie puede compartir tu información personal. Llena el censo hoy. Te conviene a ti y nos conviene a todos. Llena el censo hoy. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí. What can we do to make an impact in our community? We can share our knowledge, be leaders, or simply participate in the 2020 census. The census wants our community to be counted accurately. That count informs decisions that affect funding for hundreds of programs, like Medicare,
daycare, and arts education. When the community comes together, anything is possible. Shape your future. Start here. Learn more at 2020census.gov.